Baonin, como tu what is good, my people. Today we are reacting to the Ultimate DIMASH Guide Part 1, Purpose, Talent, and Hard Work. Those who are coming from my music reaction channel, hey, what's up? How you doing? Thank you for stopping by. And for those who are seeing me for the first time, I have another channel which will be linked in the description, as well as an ending card or a card somewhere for you guys to make it easier for you to find it. I do music reactions across all genres, and I recently discovered Dimash about 3 weeks ago now, and I have been reacting to all of his music, since. And bro, man is a living legend, my people. Man is a living legend. Listen, before we get into this reaction, make sure you hit that subscribe button, like button, notification bell, especially if you want more reactions like this. Show me by hitting those buttons. And any requests for me to do, you can let me know down in those comments. Without further ado, let's get into this reaction, my people. Dale. Number 1. So it's important to understand that Dimash was born not only with rare natural talents, but also with an innate love for performing, along with a fiery will to achieve his dreams. So they're setting the tone. Thus, he never took his natural gifts for granted and is committed to become the best version of himself. I hope I'm not gonna have to read closed captions this entire time because normally guides are like info things, you know what I mean? Like I want someone to talk to me, but I don't have to read. All right, driven since childhood. Chapter 1. Desire for the love of his audience. Есімді жиғалы сахнада жүрдім. 2 жасымда ең алғашқы рет сахнаға шығып көрдім. Сол кезден бастап халықтың қошеметіне әрқашанда құштар болып жүретін адам екенін сол кезде ақ көрінген болар деп ойлаймын. Сахнаға шыққаннан кейін халық қошемет көрсетіп бастайды. Мен ана жаққа әрі қарата сахнаның сыртына өтіп кетуді ұмытып кетемін. That's cool. Тұрып аламын да халыққа қараймын да ойнай бастаймын аудиториямен. Халық күліп жатады, мен оларға тілімді көрсетемін. Олар шапалақтап жатады, мен оларға дейтін бөлеймін да, ол көрермендерді. Олар дейтін мысқылдап күліп жатады, енді 2 жасар баланың оқыс қылығы болмағанмен, енді бір еркелеген сияқты болып көрінгенмен, бір ыңғайсыз қимылдар жасаймын, бүйтіп ойнаймын ана кісілермен ше. Залдағылар күліп жатыр, мен одан сайын еркелеп ана жерде ешкім мен сахнадан алып кете алмай жатыр. Interesting. So even at a young age, right, at the age of 2, like he had an ability to capture an audience. Like even though he didn't know what was going on or what he was doing, like him going out and just interacting with the audience by playing, with them, it's him, capturing their attention, and like do that at a young age is crazy, and it's innate. Like he didn't even know what he was doing, which is mad. Бірақ та бала кезден бері ағатай апа концертте өнер көрсетіп болғаннан кейін барлық өнерпаздармен бірге сахнаға шығып, халыққа соңғы мәрте бас июге шығады ғой, концерттің аяқталғанына байланысты. Сол кезде залда отырған мен ешкімнен сұрамаймын, болмайды дегенді де түсінбеймін. Сияқты ортасына тұрып алып, мен шыққанда көрермендер енді түсінбей қалады, күтақанда бір бала жүгіріп шығып, еліп атқан кезде шығып алып ерген кезде халық шапалақтап, о деп атқан кезде одан сайын риза болып кетпеші, елуден жүріп қайта. So his parents were also performers, so it runs in the blood. See, we're learning a lot. We learned already that at a young age of 2, he innately had the ability to, capture a crowd's audience, and he loved the attention he would get from being on stage, bowing with his, at his parents, performances after they were finished. The feeling of I guess exhilaration he got from that probably led him to do what he's doing today. Because normally, like
that would terrify anybody, right? To go on stage in front of like a ton of people, packed audience. Like a lot of kids wouldn't do that, but he's the opposite of that. So that again, blowing my mind already, my people. We're learning a lot. We're learning a lot. В детстве, когда мы рисовали картинки в возрасте 2 лет или 3, я нарисовал студию, компьютер, звуковые усилители, колонки, эквалайзер, микрофоны. И сцену рисовал в то время, когда другие мальчишки рисовали только машины. Я тогда отправил в космос свои мечты, свои планы, и сейчас они постепенно сбываются. Я почему-то всегда хотел петь на большой сцене, не думал о возможной другой карьере. Почему-то мне всегда казалось, что я стану певцом, артистом. Вот, как видите, до сих пор иду к этому. В то время Димашу 10 лет было. Тогда он говорил мне всегда, что я буду выступать на мировых сценах. Look at where he's at. Ну, я тогда про себя думаю, такой, ну, мальчик, ты давай там мечтай в нормальных вещах. Since childhood, I had a huge dream of becoming an international artist. You are that. Are you ready for this? No one's ready, man. You're a living legend, man. I cannot believe it still. It's happening in my life. I dreamed about this all my life. So, let's make magic together. Where is your phones? Where is your lights? Wow. Look at that audience, man. Bro, this is crazy, man. To see him as a young kid, 10, him drawing a studio instead of cars, like that's what like the normal kids were drawing, right? At that age, he knew what he wanted, man. Like, and I always find it's beautiful when you have like a kid, right? That knows what they want from a very, very young age, and they strive towards that goal like relentlessly, not allowing anything to shift their focus. Like their eye is on that prize, and it worked out for him, man. It really did. Like he is now a international name, man. He's a living legend. Chapter 2, advantages and natural. Oh wait. What chapter is this? Димаштың ес білгелі, көзін ашқалы, көргені, өнер адамдары, тыңдағаны, қазақтың күйі, әуені, әндері. Сондықтан бала кезінен ол өнерге бәріне өте жақын болып өсті. Сол үйдегі тәрбиеге де байланысты шығар деп ойлаймыз осы күні. My mother, who always inspired me with her beautiful and the gentle and the warm voice. Сол музыка саласында жүргеніме. Сол себептен шын жүректен ең алдымен қазіргі күнім үшін ұстаздарыма, әлбетте ата-анама, өзімнің I love that he's doing that, man. Because a lot of people don't give thanks to people that has helped elevate them. 1% талант, 99% еңбек деп. Еңбек арқылы адам жетіледі, еңбек арқылы адам өседі, бірақ дегенмен алдымен табиғат. Okay. That's true. Димаштың да кішкентай кезінен оның абсолюттік есту қабілеті бар екенін аңғардық. Себебі кез келген дыбысты, фортепианодағы кез келген клавишаны бассақ, ол сол қандай нота екенін, сол дыбысты даусымен айнытпай салатын, қандай нота екенін анықтап бірден айтып беретін. That's crazy. Сондықтан оны біз 5 жасынан бастап музыка мектебіне беріп, кәсіби түрде дайындауға көңіл бөлдік. Okay. So they had a piano at home, which was rehearsing. Okay. Interesting.
Oh, because of his perfect pitch. So perfect pitch. I don't know if that's something that is inherent in a person or if it's like developed. Because like I'm not sure if it's like a form of like savant syndrome, something along those lines. But something I'm very curious about. If you guys happen to know the answer to that, let me know down in the comments below. Because how did he develop that skill? Like people like him, Charlie Puth, like I want that skill. Like if I could develop it, oh man, that's crazy to be at a young age and like be able to do that. It's mad. Ses tellerin dedim. Ses tellerinin uzunluğu normal insandan farklı mı? Bana cevap olarak evet dedim. Böyle şimdi dünyada ses telleri tamam her insanda aynıdır. Ama ses telleri normalden uzun insanlar vardır. Ve bu insanlar bazı sesleri çok daha kolay çıkarıyorlar bu sayede. Yani bu bir avantajdır. Ama ses telleri uzun olması demek ona büyük avantaj sağladığı gibi bir yandan da şu demek değil. Yani çalışmadan, hiçbir şey yapmadan sürekli çalışıyor çünkü. İnanılmaz sesiyle ilgili çalışma ve gelişme yapıyor. Bu çok değerli bir şey. Sürekli eğitimine devam ediyor. So that's why he's able to go as low as he does because of his abnormally long vocal cords. That's interesting. And my other question is having long vocal cords, does that allow him to do like longer runs, or does that just affect the tone or octave of one's voice? Let me know in the comments below if you happen to know the answer to all these questions. Some of you guys know because some of you guys are like musical geniuses and whatnot. I have a limited knowledge of music, singing, and different instruments, blah blah blah. But like it's not as in depth of like the length of vocal cords and how that affects runs or tone and whatnot. So, but you guys do, so let me know in those comments. Having a good voice is not enough. Many people think that to become a singer is enough to have a good voice. This is a little bit of misconception, I think. Okay. I have been studying music for 25 years, and I can say that singing or playing instruments or composing some music is a whole science. That's fair. However, I would disagree with that statement. I think having a good voice is what gets you in the door. But you still have to be able to use that voice in order to like walk through the door, right? It just gets you to that door, and practice, training, and whatnot allows you to walk through. So I would kind of disagree with him there, but I do agree that it is a science, and you need to work for it. But if you don't have a good voice, like no matter how hard you try, like it ain't gonna work out for you. Like it's not gonna work out for you at all. Арманға жетудің ешқандай құпиясы жоқ. Арманға жетудің ең жалғыз ғана жолы, бір ғана жолы бар. Мысалы, Рэй Брэдберидың бір тамаша сөзі бар. 17 жаста адам мен бәрін білем десе, ол жарасады дейді. 27 жасқа келген адам мен бәрін білем десе, ол 17 жаста дейді. Сол себептен алдағы уақытта тағы бір 10 жылдықтан кейін мен дәл бүгінге де Димаш болмау керекпін. Мен жыл сайын өзімнің біліктілігімді жетілдіру мақсатында көп еңбектену керекпін. Бұл кішкентай кезінен өзі ерінбей ізденіп дайындала беретін. Дауысын біресе былай құбылтады, біресе ана жаттығуды жасайды. Соған қарағанда мына жаттығудың нәтижесінде өседі негізі диапазон деген. Не дегенде де табиғат. Ол әрине мына сисковый регистр деген болады. Барлық әншілер бірдей қолдана алмайды. Бұл осы методиканы да өзі ізденіп жүріп үйреніп алыпты. Сонысын қосқанда әрине 5 октаваға жетіп қалады дейді. Oh wow. And it's very like rare for like guys to be able to do that whistle tone. So that's why I'm very, very impressed that he can do it. Because like I expect that from women because like their voices are lighter and it's easier to reach that register, right?
With Dimash is longer vocal cords, as we just learned, that like allows him to go really really low, but not necessarily really really high. So this is all just fascinating, my people. Осы сеңгер жобасы арқылы көптеген тыңдармандар таптым. Ойлағанымнан да көп тыңдармандар таптым. Бірақ әрине мен осыған жету үшін, осындай көрермендердің ықыласына бөлену үшін бала кезден бері еңбектендім, осылай Started in his childhood, right? болады деп үміттеніп жүрдім. Негізінде бір аптаның өзі көпшілік етеді. Бір апта адамнан айтпаса, қалып деген ұғым бар. Жалпы қалыптан шығып кетеді. Дауыс қалыптан шыққан кезде оны қайтадан қалыпқа келтіру біраз еңбекті, қажырлы еңбекті талап ететін болады. Сол себептен мүмкіндігінше жұмыс жасай берген дұрыс. Interesting, even if it's just a week. Күнделікті ұйқыдан тұрғаннан кейін бір жарты сағат жаттығулар жасап, көңіл үшін қалаған әнді айтқан бір бөлек, ал өзінің техникалық мүмкіндіктерін дамыту барысында жаттығулар жасау бір бөлек нәрсе. Сол себептен әрбір жұмыс, тіпті біздікіндей ләззат алатындай ән айту сияқты жұмыс болғанның өзінде де қажырлы еңбекті, қайратты талап етеді. Сол себептен жұмыстың оңайы жоқ негізінде. That's fair. Барлық мамандық еңбекті талап етеді, барлық. That is true. Otherwise, you wouldn't be a specialist. Сол Алланың берген өнерін, аманат етіп берген өнерін біз міндетті түрде күнделікті немесе күнара дайындалып жетілдіру керекпіз. Ол дейтін үлкен бір спорт секілді. Сосын дауыс аппараты деген дүние. Like his parents did a very good job with him. Like you can tell, like his work ethic is unmatched, man, and you can really see that in his performances. For me, I sort of thought that he was just this natural talent, and he didn't work as hard as he did because I don't know why I thought that. I just thought he was just a talent, and he got on stage and was able to, because of his, I figured he had a perfect pitch, of course, but I figured he was able to just sing, man. Because there are some people out there that can get on stage and sing, but they're not doing what Dimash is doing, right? It's not as controlled. It's not as perfected. Like everything that he does in his performances, whether from his background singers, right? The instrumentalization. I don't know why I have a hard time saying that today. Everything is moving in accordance with his design, right? His ears, his eyes, the vision he has in his head is moving in accordance with that design in one direction. And the people that happen to be, like natural talents and don't really work hard, don't perform like he does, man. And I will stand on that. This man is, as I said, a living legend. Өзі үнемі шыңдауды қажет ететін нәрсе ғой. Спортсмендер қалай дайындалады, әншілерде, музыканттарда солай дайындалады. Аспапта ойнайтындар міндетті түрде қол жүгіртеді, дауысын арнайы жаттығулармен шыңдайды. Сондықтан Димаш сондай мүмкіндіктер жібермейді. Үнемі бір қандай дауыстың бұлшықеттерін шыңдап, дұрыстап тұрмаса, формадан кетіп қалады. Дауыстың енді қай нәрсенде үнемі ол Димаш қана емес, мына үлкен сахнаға шығатын опера әншілері бар, эстрадада әншілері бар. Үнемі дайындалып, шыңдап тұрмайтын болса, дауыстың позициясы деген болады. Сол қай позицияда қалай, соның барлығы. Кейде жатып алып ән айтады, кейде отырып айтады, кейбір ноталары деген қалай болып шығады екен деп. Октава деп жатсам, осыны бер ғой енді еститініміз. Спорттық күй әсер етеді ме Димашқа? Қандай да спорттық жарыстарды жасап отырған кезде ән айтатын кездер бар. Өйткені help build up his control. That's wild, man. Әрине, жасөспірім кезімде 3-4 жылдай қателеспесем таеквондомен айналыстым. You guys saw me practice taekwondo. Және де бір қателеспесем 5 жыл қатарынан мен жүзумен айналыстым. Жүзуді өте қатты жақсы көретінмін. Мен әлемге дейін қай елде болмайын, қай қалада болмайын,
өзім қоныстанған қонақ үйдің ішіндегі бассейнге барып өзімді шынықтырып тұруға тырысамын, өйткені I never really thought about how sports, right, can affect a singer's voice, but I thought it, definitely would affect their endurance, right, to be able to sing and move around on stage for lengthy periods of time because it's taxing. But he said like it also helped his voice too, and I never thought about that in that way. Swimming, like breath control, can translate into his singing, breath control. Taekwondo as well is all about breathing and whatnot and moving. So like again, all interesting, man. Like everything that he does in his life helps to perfect his passion, which is singing, man, his craft. And again, everything is moving in accordance with this man's vision in his head, man. Like everything that he does, and that again is mad, my people. Сен күніне қанша сағат жұмсайсың дайындалуға? 3. Сені кім тыңдайды? Мұғалім ретінде Қытайда мұғалім бар. Сол кісімен дайындалып тұрам, бірақ кейде уақыт болмай жатқан кезде клавишті алып аламын да өзім күйсандықта ойнап отырып өзімді баптауға тырысамын. Вау. Каждый день занимаетесь? Да, каждый день. По сколько часов примерно? Ну, если так посчитать, в день я, наверное, пою больше 3-4 часов. Только когда надо или когда душа просит тоже? Когда душа просит. А когда надо работать, то тогда там вообще 10 часов. Даже Interesting. кажется, больше. Perfectionist and self-critical. Аз да болса бір құпия айтайын. Түсірілген видеолардан өзінің ары қарай өзінің қателіктерін іздеп әр концерт сайын және концерт біткеннен кейін маған жазады. Бойынша айтқанда қалай болды? Мен жақсы айттым ба, мына жерде былай болды ма? Деген сияқты сұрақтар қойылып жатады. Interesting. После выступления или после концерта пересматриваю свой перформанс и начинаю себя ненавидеть, потому что мне всегда что-то не нравится. So it seems like he has a healthy sort of grip on that, because that can be unhealthy, right? If you're constantly going back and like criticizing yourself about what you could have done better over and over and over. But it seems like it's coming from a place of like improvement versus like, self-hate. I think at least that's the way I'm interpreting it, because I find that people who are like sort of perfectionists and self-critical, it's typically in a negative connotation, but in this case it seems to be positive. So but I sort of figured he was like that because you don't perform the way he does, right? You don't sing the way he does if you don't have some type of level of being, of being a perfectionist, as well as, being self-critical of yourself, because like otherwise it wouldn't be, his performance would not be as perfect as they are, man. And that's a fact. I'll stand on that. 5-6 жас шамасынан бастап балаларға қарағанда басқа балалар күннің екінші жартысында мектепке барып келеді. Ал менде бала кезден бастап күннің бірінші жартысында музыкалық мектепке барам. Мен қазір жүрегімді ашсаңыз да музыка. Oh, wow. All right, my people. That's it for part 1 of the guide. I think there's 10 different, 9 more videos of this guide. Let me know if you would like me to continue to react to this guide, or if there's another guide that you want me to react to. Let me know down in the comments below. But I think this one was pretty cool. I learned a lot about Dimash that I didn't know. And you guys have been doing a good job of educating me on my other channel in regards to like him doing Taekwondo. I didn't know that, but also didn't know he did swimming. You guys didn't mention that. I learned that here. I learned that from the video. Listen, my people, thank you so much for watching. I appreciate you. And make sure you drop down in the comments below. Did you learn anything from this video? Because like I sure did. If you really knew some of the stuff, let us know down in the comments below. I appreciate you, and I'll see you in the next one. Peace.